Hello, my dear learners. Welcome to HSC English class. This is Mohammad Shamim Akhtar, lecturer in English, Police Line School and College, Rangpur, welcoming you to in today's lecture. Today's topic is for 11 and 12, subject English second paper, speech or narration. My dear learners, what is narration? We all know that the way of reporting the speech of a speaker is called narration. And we can divide narration or speech into two types: direct narration and indirect narration or speech. Direct narration or speech is the exact speech said by the speaker, which is put within quotation marks. On the other hand, indirect narration or indirect speech, also known as reported speech, is the substance of the speaker's speech given by someone else. So, now look at the sentence very carefully. He said to his friend, I like sweets very much. Here you see the quotation, I like sweets very much, and before the quotation you see he said to his friend. I like sweets very much is the reported speech, while the speaker of the speech is he. So the speaker person is he, and the object person whom he is telling the speech is the object person, his friend. Now said is the reporting verb. We also use reporting verb and connector to change it into indirect speech. But before that, we will have to look at the speaker person or tense in the reported speech to change, which is connected to speaker person and object person. Also, reporting verb will change the person and the tense for the indirect speech. Now, chart for transformation structures of narration. Sentence category: assertive, interrogative, imperative, optative, and exclamatory. And also imperative sentence with let. And before that, we'll have to see the structures of reporting verb, the connecting words in the middle, and the structures of reported speeches. First, assertive sentence. প্রথমে আমরা দেখে নিই assertive sentence-এ said to এর পরিবর্তে যে রিপোর্টিং ভার্বটা রয়েছে সেখানে আমরা told and replied এর ব্যবহার করব, কানেক্টিং ওয়ার্ড দ্যাট এর ব্যবহার করি, এবং স্ট্রাকচার রিপোর্টেড স্পিচে স্ট্রাকচার থাকবে সেটি সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট এবং বাকি যে এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো থাকে সেগুলো লিখতে হবে। ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে সেট টু এর পরিবর্তে আমরা আস্ক ব্যবহার করি, এবং কমা কোটেশন উঠে গিয়ে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যেখানে দ্যাট বসেছিল সেখানে ইফ অথবা ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটি বসবে, এবং পরে অবশ্যই সাবজেক্ট, ভার্ব এবং অবজেক্ট এবং এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো নিতে হবে, যেটা কোশ্চেন মার্কার থাকবে না, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেট টু এর পরিবর্তে টোল্ড এর পরিবর্তে আমরা এখানে অর্ডার্ড, রিকোয়েস্টেড, অ্যাডভাইসড, ফরবেড বা টোল্ড ইত্যাদি ব্যবহার করব। যদি এটি অর্ডার বুঝে তাহলে অর্ডার, যদি রিকোয়েস্ট বুঝে তাহলে রিকোয়েস্টেড, যদি অ্যাডভাইস বুঝে তাহলে অ্যাডভাইসড, এবং বারণ করা বুঝালে ফরবেড ব্যবহার করা হয়। এরপরে কানেক্টিং ওয়ার্ড হিসেবে টু এরপর ভার্ব যুক্ত হবে, যদি নট থাকে বা নেগেটিভ বুঝে তাহলে নটটা টু এর পূর্বে বসবে। আমরা অপারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও দেখিনি যে কী ধরনের রিপোর্টিং ভার্ব আমরা ব্যবহার করব। এখানে সেড টু এর পরিবর্তে উইশড বা প্রেড ব্যবহার করতে হবে, কানেক্টিং ওয়ার্ড হিসেবে দ্যাট, এবং স্ট্রাকচার যেটা হবে সেটা সাবজেক্ট, এরপর মাইট এবং ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। মাইটটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে অপারেটিভ সেন্টেন্সে। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে আমরা এক্সক্লেমড উইথ জয় অর সরো অর এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার ব্যবহার করতে পারি। অনেক সময় এক্সক্লেমডও শুধু ব্যবহার করতে পারি, এবং এর ধরনের কিছু বোঝা না গেলে টোল্ডও ব্যবহার করা যেতে পারে। কানেক্টিং ওয়ার্ড হিসেবে দ্যাট বসবে কমা কোটেশন উঠে গিয়ে, এবং এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বাকি অংশ, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ভেরি বা এ ভেরি অথবা এ গ্রেট, অ্যাডজেক্টিভ এবং এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলোও থাকতে পারে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যখন লেট দিয়ে শুরু হয় তখন প্রপোজ টু ব্যবহার করব, অথবা টোল্ড ব্যবহার করলেও চলবে। এখানে কানেক্টিং ওয়ার্ড হিসেবে দ্যাট থাকে, কিন্তু সাবজেক্টটা উই বা দে ব্যবহার করতে হবে, তারপরে শুড, তারপরে ভার্ব এবং তারপরে এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো ব্যবহার করতে হবে। অথবা সাবজেক্ট মাইটও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেটি আমরা শুডের জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো মাইট শব্দটি। তো লেট দিয়ে আমরা প্রপোজাল বোঝালে লেটাস বিশেষ করে তখন প্রপোজ টু ব্যবহার করব। তাহলে আমরা এখন দেখে নিই যে কীভাবে পার্সনগুলোকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচে পরিবর্তন করতে পারি। রিপোর্টেড স্পিচ ফার্স্ট পার্সন, আই, উই, মি, আস, মাই অথবা আওয়ার স্পিকার পার্সনই থেকে যাবে, অর্থাৎ আই, মি, মাই হবে।
এবং সেকেন্ড পার্সন ইউ যদি থাকে সেটা অবজেক্ট পার্সন লিসেনার হিসেবে থাকবে এবং থার্ড পার্সনের কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না। নেক্সট আমরা দেখে নিই যে কীভাবে টেন্সগুলো আমরা পরিবর্তন করতে পারি। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে জেনারেলি আ টেন্স ক্যান বি চেঞ্জড বাই মেকিং পাস্ট ফর্ম অফ অক্সিলারি ভার্ব অ্যান্ড বাই ফলোয়িং ওয়েজ। ডিরেক্ট স্পিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকবে, যেটা প্রেজেন্ট ফর্ম। ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে সেটি সাবজেক্ট এবং ভার্ব পাস্ট ফর্মে হয়ে যাবে। যদি ডু নট বা ডাজ নট থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট হয়ে যাবে। যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে সেটি হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। যদি ডিড নট থাকে তাহলে সেটাকে হ্যাড নট প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল পরিবর্তন করতে হবে। যদি ওয়াজ ওয়ার থাকে তাহলে সেটা হ্যাড বিনে পরিণত হবে এবং মাস্ট থাকলে হ্যাড টুতে পরিবর্তিত হবে। যদি চিরন্তন সত্য বোঝায় এই হ্যাড মাস্টটি থেকে যাবে। আর আমরা দেখি নিই যে টেন্সের আর কী কী পরিবর্তন হতে পারে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে। অক্সিলারি ভার্বটি আগে থাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে, সেটি পরে চলে যাবে, সাবজেক্টের পর পাস্ট ফর্ম হয়ে যাবে অক্সিলারি ভার্বের এবং সেটি পরে মেইন ভার্বকে ফলো করবে। ডু বা ডাজ যদি থাকে তাহলে সেটি পরে চলে যাবে, সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয়ে যাবে। ডু বা ডাজ দিয়ে শুরু হলে ডু বা ডাজ আর বসবে না, মূল ভার্বের পাস্ট ফর্মটাই বসাতে হবে। ডু বা ডাজের পর যদি সাবজেক্ট থাকে নট থাকে তাহলে সেটি ডিড নট হয়ে যাবে। যদি ডিড থাকে তাহলে এটাকে হ্যাড প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। ওয়াজ ওয়ার থাকলে সাবজেক্টের পরে হ্যাড বিন ব্যবহার করতে হবে। মাস্ট থাকলে সাবজেক্টের পরে হ্যাড টু ব্যবহার করতে হবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো করার আগে আমরা দেখে নিই যে আর যে পরিবর্তনগুলো আমরা অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি, অন্যান্য যে শব্দগুলোকে আমরা পরিবর্তন করি, যেগুলো আমাদের প্যাসেজ নারেশনের ক্ষেত্রেও আমাদের পরিবর্তন করতে হয়। ডিরেক্ট স্পিচে দিস থাকলে দ্যাট, সার থাকলে রেসপেক্টফুলি অথবা রেসপেক্টফুলি সেড, রেসপেক্টফুলি আস্কড এ ধরনের বসাতে হবে। ইয়েস থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট, নো থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট, থ্যাঙ্কস থাকলে সাবজেক্ট প্লাস থ্যাঙ্কড প্লাস অবজেক্ট ব্যবহার করা হবে। আর কিছু পরিবর্তন আমরা দেখে নিই যেগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে হবে। The words and phrases that we have to change. Direct speech গুড মর্নিং, গুড নুন অর গুড আফটারনুন ইভিনিং থাকলে আমরা উইশড প্লাস অবজেক্ট প্লাস সেই গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুনগুলো ব্যবহার করব। গুড বাই থাকলে আমরা বেডের ব্যবহার করব, বেড গুড নাইট, বেড গুড বাই, বেড গুড নাইট আর গুড ফেয়ারওয়েল। শপথ কাটা যদি হয় বাই আল্লাহ, বাই গড, বাই জোব, বাই মাই লাইফ, তাহলে আমরা এখানে সুয়েরিং বাই আল্লাহ এই ফ্রেজটি ব্যবহার করব। ওকে থাকলে সাবজেক্টের উপর অ্যাগ্রিড দ্যাট, হ্যালো বা হাই থাকলে সাবজেক্টের উপর গ্রেটেড দ্যাট ব্যবহার করব। নাও কাম টু অ্যানাদার ওয়ে, সাম কি পয়েন্টস টু রিমেম্বার। যে জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো আমাদের একটু দেখে নিই। ইনভার্টেড কমাস আর নট ইউজড, ইনভার্টেড কমা এখানে আর ব্যবহার করা হবে না। রিপোর্টেড স্পিচে অর্থাৎ কোটেশনগুলো আর থাকছে না ইনডাইরেক্ট স্পিচ করার সময়। বাট জেনারেলি রিপোর্টিং speech and reported speech are joined together by the conjunction like that, if or whether, etc. The comma between reporting speech and reported speech is removed. Comma আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। The signs of question mark and exclamation mark are not used. Exclamation mark বা question mark গুলো ব্যবহার করা হবে না। Instead full stop sign is used. শেষে full stop sign ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু কোশ্চেন থাকছে না, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স থাকছে না, কাজে শেষে ফুল স্টপ বসিয়ে দিতে হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের মতো। দ্য টেন্স অফ রিপোর্টিং স্পিচ ইজ নট চেঞ্জড। রিপোর্টিং স্পিচের টেন্সটা চেঞ্জ হয় না, রিপোর্টিং স্পিচের টেন্স চেঞ্জ করা যাবে না। নাও দ্য ফর্মস অফ ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, এক্সক্লামেটরি অ্যান্ড অপটেটিভ সেন্টেন্সেস আর চেঞ্জ টু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। যেটা বলা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স পরিবর্তন হয়েছে, কোশ্চেন মার্কগুলো থাকবে না বা এক্সক্লামেশন মার্কগুলো থাকবে না। দ্য টেন্স অফ রিপোর্টেড স্পিচ ইজ চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স অফ রিপোর্টিং স্পিচ। রিপোর্টিং স্পিচের টেন্স অনুযায়ী রিপোর্টেড স্পিচটি পরিবর্তিত হয়। ফার্স্ট পার্সন ইন দ্য রিপোর্টেড স্পিচ চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্সন অ্যাকর্ডিং টু অবজেক্ট ইন দ্য রিপোর্টেড স্পিচ, অ্যান্ড ফর থার্ড পার্সন দ্যার ইজ নো চেঞ্জ। ফার্স্ট পার্সন থাকলে রিপোর্টেড স্পিচে সেটি সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে, সেকেন্ড পার্সন থাকলে সেটি অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে এবং থার্ড পার্সন থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না। Now, some examples here are given for worked out. Change the following sentences into indirect speech. Number 1, boys said it has been raining since morning. We cannot play today. Answer, boys said that it had been raining since morning and they could not play that day. Number 2, she said to him, I am leaving now and shall return after 2 hours. She told him that she was leaving them then and would
Return after 2 hours. Number 3. His wife said to him, "Do you know that my servant stole our money?" Answer. His wife asked him if he knew that her servant had stolen their money. Number 4. Her friend said to her, "Can you spare your book for me for a week?" Her friend asked her if she could spare her book for her for a week. Number 5. The old man said to the child, "Why did you break this window pane?" The old man asked the child why he had broken that window pane. Number 6. The teacher said, "Boys, what are you doing here? Why do you not go to your classrooms?" The teacher asked the boys what they were doing there and why they did not go to their classrooms. Number 7. The woman said, "What a beautiful child this is." Answer. The woman exclaimed that the child was very beautiful. Number 8. His aunt said, "What a pleasant surprise to see you here." His aunt exclaimed that it was a pleasant surprise to see him there. Number 9. The landlord said to his servant, "Go away and leave the room at once." The landlord ordered his servant to go away and leave the room at once. Number 10. She said to her maidservant, "Bring me a glass of water." She ordered her maidservant to bring her a glass of water. Number 11. The officer said to the peon, "Let the visitor come in." The officer told the peon that the visitor might be allowed to come in. The father said to his son, "Let us go out for a walk." The father suggested to his son that they should go out for a walk. The old lady said, "May you live long, my son." The old lady prayed that her son might live long. 14. They said, "May you live long and prosperous life." They prayed that you might live long and prosperous life. Now, my dear learners, homework for you to exercise narration from your reference book. Do exercise regularly, try to solve the questions, and finally you will come out successful in narration change. So thanks a lot. Stay safe, stay